была моя цель, это была моя мечта, как бы мечта давнишняя. И я работала в Испании, это был 2005 год, начало 2005-го. Я приехала в Париж, посмотрелась на аудишн, и мне очень повезло, мне позвонили на следующий день. И я получила контракт буквально через месяц. То есть, да, мечта, которая сбылась, и цель, которая достигнута. Ой, критерии очень высокие. Девушки должны выглядеть, я бы сказала, как модели, высокие, красивые, но при этом должна быть высокая техника, то есть хорошая школа, танцевальная школа. При этом должна быть как бы харизма, энергия, то есть очень много как бы таких элементов, которые требуются, то есть довольно-таки требовательные. То есть атмосфера очень хорошая в Moulin Rouge, должна сказать, совершенно откровенно. В основном мы общаемся на английском языке между собой, потому что большая часть танцовщиков все-таки англоговорящие. То есть очень хорошо даже. У нас 60 человек на сцене, и как бы все что-либо делают в определенный момент. То есть сцена всегда никогда не пустует. То есть мы как бы меняемся между собой, и как бы все вместе, потом по раздельности. То есть это очень как бы очень так поставлена хореография, что сцена никогда не пустует, и всегда максимально человек на сцене, насколько как as soon as possible. Я же по-русски не помню, сори. Как возможно больше человек на сцене всегда. Но, естественно, у нас есть время переодеться в это же время. Очень быстро. Я думаю, что это место очень особое, Moulin Rouge. То есть не зря почти 600 тысяч человек каждый год посещают Moulin Rouge. То есть мы работаем каждый день 2 шоу. Зал полностью в основном забит. И все удивительно. Я думаю, что все-таки большая история. За плечами Moulin Rouge 120-летняя история. И плюс имя. Плюс всем как бы известно, что самые красивые девушки кабаре работают в Moulin Rouge. И большая профессиональная работа хореографов, костюмеров, стейдж-менеджеров. То есть это как бы это огромная, так сказать, фабрика. Я не знаю, нет, не фабрика, но как бы место очень удивительное. В принципе, давно мечтал, но как-то все время планы откладывались. Как бы думал, большое кабаре, там много людей. Как бы. Ну, с Украины, сами знаете, было трудно пробиться куда-то в те времена, скажем, лет 10 назад. Отправил документы свои сюда и скажем так, забыл. Потом неожиданно открыл свой email прочитать ответ. Типа, нам ваши документы подходят, фотографии, красиво внешне подходите, приезжайте на проверку. Приехал на проверку, проверился, начал работать. Histoire de tous les désirs, pour un moment les cœurs se donnent. Техника должна быть хорошая, танцевание, скажем так, школа. Потом внешние данные, рост. Au petit jour, on s'abandonne. Petite fille en mal d'amour.
revêtir un grand uniforme. Pour un instant ou pour toujours, au moulin, les couples se forment. Сегодня я делаю солиста, заменяю, поэтому сегодня в сольных партиях. А если не заменяю солистов, то работаю в кардебалете, и там, в принципе, скажем так, каждый второй номер. Immortalise de sa main tous les amours du Moulin Rouge. Ouais. Да, у людей чуть другой менталитет, как бы с разных стран думают чуть по-другому, но, в принципе, все делают одну и ту же работу. Поэтому как-то все понимают друг друга, проблем нет. The Moulin Rouge was created in 1889 and we are celebrating this year the 120th anniversary. The idea of creating the Moulin Rouge was to have a place where the French cancan, the famous dance, would be performed. And it was a success since the beginning. And I think today, because at that time it was a success because it was a mixity of people who came, poor people, rich people, everybody mixed and everybody had fun. And this was the idea. And I think today we want still for the public to have pleasure in coming to the Moulin Rouge to enjoy themselves because they see a beautiful show with beautiful dancers, beautiful costumes, and when they leave the show, we can see they are all happy in their face, and so this seems the same thing, you know, 1889 and 2009, pleasure for the audience. The greatest achievement is that after 120 years, the Moulin Rouge is still there because it's incredible, you know, 1889, they open a place and it works well, but imagine after that we had 2 world wars, maybe the Moulin Rouge could have been bombed, maybe it could have been burnt, maybe it could have not worked anymore and it would have been closed, and I think today it's the #1 cabaret maybe in the world. It is famous all around the world, and people are coming. When people are coming to Paris, they all want to come to the Moulin Rouge. So I think this is our biggest achievement. The Moulin Rouge is still there. We are 400 people working at the Moulin Rouge. We have 120 waiters to welcome the clients, and also we have 60 artists on stage every night, 40 girls, 20 boys, and at the moment we have 14 different nationalities among the dancers, and Australia is the first nationality at the moment. If you want to become a dancer at the Moulin Rouge, you have to be a professional dancer. To have a ballet training, it's better. Also, we ask for a minimum size, 1.72 m for the girls, 1.85 m for the boys, and of course it's important to have a nice body and a nice figure. There is one person who made the Moulin Rouge famous at the beginning. It is Toulouse-Lautrec, and here we are in the Toulouse-Lautrec lobby, and all the posters you can see on the walls are original. And Toulouse-Lautrec made the first publicity posters for the Moulin Rouge. It is called La Goulue. It was made in 1891. There is 2 originals in the world left, one here and one in London. And this poster created a big scandal because in this poster, La Goulue, which was the name of the famous dancer, she showed her bottom. And at that time, in 1891, the women wouldn't show their legs.
So imagine, it was a big scandal. But because it was a scandal, all people came to the Moulin Rouge, so we can say thank you very much to Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec was in love with the dancers, with the woman, I think, and he used to come almost every night at the Moulin Rouge, and he was having a drink, and he didn't have a lot of money, so sometimes he couldn't pay. So he used to draw on the tables, and the owner of the Moulin Rouge, they kept the drawings, and he paid them like this, you know, in making drawings on the table. We will have a new show in 2012. Usually we keep the same show for a minimum of 10 years, because when we create a new show, it's an investment around 8 and 10 million euros. So that costs a lot of money. That's why we keep the show so long. So now we are working on our new show. We will be launched in November 2012. And for us, I think it is very important to keep the tradition of what we do, because it works. We welcome 600,000 people a year, and we are #1, so we don't want to change anything. Keep it like this.
这个是不熟。好了，回家好吗？